80% of marriages are anxious avoidant. 80 ku buli 100 abafumbo obasanga nga mulimu abeeraliikirivu n'abo abeewala ebintu. 80% of marriages are cat and dog. 80 ku buli 100 obasinkana ng'enkolagana eringa ya mbwa na kkapa. And so these two are the dance that most marriages are doing. Kaakati bino bye tubadde tuyita mugalabikanga ge mazina abafumbo bonna ge balimu ge bazina awo. And the other marriages fall into the 20%. Ate era obufumbo buli obulala bannaffe abo bakola ebitundu nga 20 ku buli 100. And so what we want to do is we want to help them to stop the negative patterns. And so go to page 32. Page ya 32 tugendeyo. So it should be the next page. Yeddako mu maaso awo. You see it says how to stop the negative cycles. Engeri y'okwewala bino bye tukola naye nga si birungi ate tubiddiŋŋana okubiziyiza. When this unhealthy dance goes on, obuzannyo buno obutali bulungi obutayamba bwe bugenda mu maaso, we have to have a way to stop it. wateekwa okubaawo engeri gye tubuziyiza. All right? And it's going to happen in your marriage. Ate era bugenda kubaayo bwe buba nga tebuliiyo bugenda kubaayo mu bufumbo bwammwe. Just like it's happening in the marriages of those that you're going to help. Ne mu bufumbo bw'abali bannaffe abalala be tusuubira nti tugenda kuyamba. So we want to give you some steps to know how to stop the crazy cycle. Twagala kuwaayo engeri z'oyinza okukozesa okuziyiza okulaba nga ebyo biba bikoma. The harder you work at understanding these dynamics in your own relationship, it leads you to be a more effective helper to others. Buli lw'oyiga kukola ku nsonga zino mu bufumbo bwo kikuyamba nnyo okuba ng'osobola okuyamba abalala okukola ku nsonga zaabwe. Okay. So the first one you'll notice at the top, it says EVAC. EVAC. Waggulu awo ennyukuta ezo muzirabye bwe zipangiddwa nga ziva waggulu zikka. That is short for evacuate. Nti okuggyawo waliwo ekigenda mu maaso naye okwetaasa tufulume mangu. We want to evacuate the cycle. Twagala okufulumya biri bye tubaddemu ebyo bye tukola naye nga tebiyamba. And so you can stop the cycle. You can evacuate the cycle with any one of these things. Kati oyinza okuziyiza ka cycle kali n'ekimu ku bintu bino ebikolebwa. The first one is empathy. Ekisooka kwe kusaasira naye nga okusaasira kuno okwogerwako wano kwe kuba nti ekintu wakiyitamu kati gw'osaasira nga omusaasira n'ekisa. And for empathy, the statement we gave you earlier was this: I can only imagine. Ng'oga nti nnyinza okulowoozaamu nga bwe kibeera. All right, so let's say that Mark and I were having a conversation, and he says to me, "You never, ever pay attention to my feelings." Mark ne Jiru boogeramu kati nga Mark agamba Jiru amuga nti gwe tofangayo ebbanga lyonna tofaayo ku mikwano gyange. So play that up. Way I would have done it. Do that anymore. But if I had said that, and then if I would have stayed in the cycle, I would have said, so you say that. Ever. And Mark, I connect all the time. It's ridiculous. Like I pay attention to you. I connect. Are you kidding me? You never pay attention to me. I come up and touch you all the time and you just walk away. I absolutely. When I stop and I have conversation with you. Okay, do you see where we're going? Yeah. Bakyogera naye nga tebatuuka ku nzikiriziganya onaga nti gwe toyagala kukwatagana nange ng'oli aga nti ogambye eki nga nfuba wano okulaba nti tulina enkolagana ennungi. Okay. Byeyongera bweyongezi kwonooneka. Yeah. Jill, I need to talk to you. You never, ever, ever want to connect. That's ridiculous, Mark. I like to connect. When? When do you want to connect? You never, ever connect. Okay, so what I'm hearing you say is that you
don't feel like I connect. Is that correct? You caught me off guard. That is correct. So I can only imagine that it feels like there's some frustration on your part and that you're feeling like we don't connect. Is that correct? That is correct. Okay. Do you see what we I just want to did scream there? at you, but that is correct. kye bakoze wano kye njagala obanyonnyola mu bigambo ebitono nti mu kifo ky'okuddamu mu ngeri ewanvu y'olugero engeri eseesaamu ebisiki ono bw'ajja ng'omuliro muleege ogezaako okugussa wansi noga nti tetukwatagana lutya nga mbadde nfuba okulaba nga tukwatagana omuga nti ekitegeeza ebbanga lino lyonna kino ky'obadde otegeeza n'omunnyonnyola nti kino kyenkuwulidde oyogera ng'ogezaako okunoonya okumutegeera so okwerwanako. And so all it takes is one person to stop the cycle. Kitwalayo omuntu omu okukola ekintu kimu ne kikyusa ebirala byonna. And I started into the cycle, but then I caught myself and I stopped it. Yatandise nga naye omuliro muleege naye n'atuuka awantu n'aggyamu ebisiki. And instead of it going bigger, 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 Kakati mu kifo ky'okugenda olutalo lweyongere I went bigger, bigger, and I brought it back down. basoose ne babiwanvuya naye n'amala n'asala. Yeah. Same thing could happen with validation, all right? So we'll start that. Yep. So validation, the phrase is, that makes sense. So Jilly, I am just really frustrated. I cannot seem to connect with you. You never want to connect. That's not true, Mark. I want to connect all the time. You never connect. I try to talk to you all the time or touch you and you just walk away. Okay. So that makes sense that you are frustrated. I know connection is really important to you. And so it makes sense that you would be frustrated by feeling like we're not able to connect. Is that correct? That is correct. Do you see how I mixed the parts of safe conversations in there too? Kakati ebitundu by'emboozi eno gye munyumya naye ng'owulira okuumiddwa tolumbibwa mu mboozi eno byabadde agezaako okutabula ebitundu bibiri ekyokuba nti atuuka awantu n'asooka abanga atabuka naye ate n'asalawo n'aga nti bw'oti bw'owulira bwe kiti bwe kikukola. And so in that moment when I said, is that correct? And he said yes. And then I could have gone on to say, tell me more, just like in a safe conversation. Aga nti abadde asobola okugenda mu maaso n'amugamba nti yongera ombuulire nyongera okukutegeera. So we have empathy, we have validation. The third one is acceptance. Acceptance. Tulina okusaasira kuli okwasoose, tulina okuba nti omuntu kyayogera ogezaako okukitegeera n'okukkiriziganya naye ate tulina n'okwekkiriza omuntu okukkiriza omulala. Before we talk about acceptance, I thought of that in those ways that Jill and I were depicting empathy and validation. Engeri gye babadde balagamu bino ebibiri ebisooka eby'okusaasira n'okuba nti okkiriziganya ne munno. Sometimes an avoidant, if things were starting to escalate, they would just turn and walk away. Ebiseera ebimu bannaffe bano abeewala ye ebintu kasita alaba nga bigenze wala ng'aga nti ewannyowa awo atambulamu mpola olowooza nti ali bwerukumba agenze. But the spouse who's standing there could take a breath and could call them back. Naye ate nga oyinza okuyimirirawo n'osooka ossa bw'omala okussa ne mwekomyawo ne mwogera. And it could even be with an apology of, I am so sorry, I did not handle that well. Could I have a safe conversation with you? Amuyinza n'okutandika nga weenenya oba nga weetonda n'oga nti onsaasire twandibadde tukikwata bulungi naye nsaba tusobola okufuna obudde tukyogereko. We actually call that a do-over. Right. A do-over. Tukiyita tubiddemu bikola obulungi. So I realize I didn't handle that well. Could we do that over? Sikikutte bulungi naye tusobola okuddamu ne tukikola mu ngeri ennungi. When Jill and I were learning about healthy communication, we had lots of do-overs. Bwe twali tuyiga enkola eno ey'okuba nti tuwuliziganya mu ngeri ennungi twali tuteekwa okubiddamu obulungi engeri nnyingi. All right, so acceptance is another way that we can stop the cycle.
kakati okukkiriza munno nga bw'ali y'emu ku ngeri gye tuyinza okuziyizaamu kasayiko kali akajja katambula. And acceptance means instead of trying to communicate that your spouse is wrong in some way, you accept the reality of their needs. Mu kifo ky'okugamba nti omuntu ono ali bw'ati ne bw'ati omukkiriza nga bw'ali. So when I first started that, I wanted to like shut him down and tell him that his need for connection was that it was ridiculous that we were making connection. So I was minimizing what he was asking for. Mu mboozi esoose mbadde byayogera nga sibissaamu mulamwa nti tetukwatagana nti tukwatagana. But instead I needed to simply accept that that's important to him. Naye ng'ate kye mbadde neetaaga okukola kwe kukkiriza kino kyayogera nti tetukwatagana kubanga ekyo kyazze nakyo y'ensonga era kikulu gy'ali. And when I can accept, it keeps me from debating. Bwe nzikiriza kijjawo okuba nti tuli mu kuwaanyisiganya. And then the last one is curiosity. And with curiosity, this is where you are trying to understand what your spouse is feeling and thinking. Okwagala okumanya kitegeeza nti ofaayo okutegeera munno biki byawulira era biki byalowooza. And this is identified when you are getting frustrated. Nakati kino okitegeera singa munno atandika okuba nga ebigenda mu maaso tebimukola bulungi ng'awulira bubi. And so you can become curious with questions to your spouse. Kakati osobola okutandika ng'obuuza ebibuuzo ng'obuuza munnoowo. Play it over again. Okay. Jilly, I am really frustrated. We cannot seem to connect. I want more connection. Okay, so what I'm hearing you say is that you want more connection and it feels like we can't connect. Is that correct? Yes, that's correct. Okay, can you tell me more? Well, yeah. I mean, I've touched you, I've hugged you, I've done everything but tell you that I want to connect, but you're not responding. Okay, so you said you've touched me, you've hugged me, you've done everything except say you want to connect, but you feel like I'm not responding. Is that correct? Yes, that's correct. Okay, is there more? So you see what we're doing? I just got quiet and curious. And we like to say, get curious, not furious. Kakati abadde mukkakkamu ng'awuliriza ng'ayagala okumanya kati waliwo ebigambo bibiri mu luzungu bibanga ebifaanagana okuba nti oyagala okumanya so okubeera ate omukambwe. It rhymes in English. Does it rhyme in Lugandan? Mu Luganda ate bibeera tebikulukuta nnyo naye wali mu luzungu bikulukuta. So get curious, not furious. Beera omuntu afaayo okumanya ekisingako ku ekyo kye waawulidde. You'll also notice in the boxes at the bottom of the page, there are some other ways to stop the negative cycles. Mu bubokisi obuli wansi awo ku page eyo ojja kulaba waliwo ebigambo ebirala ebisobola okutuyamba okuva mu busayiko buno bw'ebitagasa. When we taught a year and a half ago, we talked about the God tools. Omwaka gumu n'ekitundu twayogera ku bikozesebwa eby'obwa Katonda. We will talk about them again this coming weekend. Ate era tujja kubyogerako olwokutaano n'olwomukaaga. But any of the God tools will also stop the negative cycle. Naye ebimu ku bikozesebwa bino eby'obwa Katonda nabyo bijja kuyamba okuziyiza kasayiko kano okweyongera. When we are courageous, so in other words, in that moment when Mark is angry and frustrated and I have the courage to get curious, Mark bw'aba nga munyiivu naye nze ne mbeera n'obuvumu okwongera okwagala okumanya kiki ekimutankuula ekimunyiiza. or when we have the courage to have a safe or ask for a safe conversation, oba n'obeera muvumu n'oga nti sijja kutya kuwulirayo birala tutuule twogere tulabe. That helps break the cycle. This also, on the right-hand side of those boxes, other ways to stop the cycle. Ku mukono ogwa ddyo ogw'akantu ako ogw'obubokisi bwaffe buno waliwo engeri endala z'osobola okuziyizaamu era kasayiko kano. So often our mind is full of negative thoughts about our spouse, but we want to shift those to believing the best in our spouse. Ebiseera bingi munno obeera omulowoozaako bubi so nga ate ekyo twetaaga okukikyusa obeere nga munno omulowooleza bulungi. especially when we've been in a hard season. Naddala bwe tuba tubadde tuyita mu biro nga bizibu.
it becomes really easy to only see what's wrong with them. kifuuka kyangu okulaba ekizibu ekiri ku mwagalwa wo. And one of the most important questions can be, Lord, can you help me to see my partner through your eyes? Essaala yonna ebeere nti Mukama nnyamba okutunuulira omwagalwa wange ono nga mmulaba okuyita mu maaso goba mu gaalubindizo. And when you are helping another couple, sometimes you have to help them to see that. Bw'oba oyamba abafumbo abalala ebiseera ebimu oteekwa okubayamba okulaba ekyo. If they're both believers, you can say, can you tell me how God sees your spouse? Bwe baba nga bonna bakkiriza nga balokole obabuuza nti mbuulira akolowooza Katonda bw'atunuulira bbaawo oba mukyala we alaba ki? And then you can say, I want to invite you to see your spouse through that same lens. N'olyoka omugamba nti kaakati nkusaba nti otandike okulaba omwami wo nga Katonda bw'amulaba oba mukyala wo nga Katonda bw'amulaba. And to also ask the Lord to help you believe that your spouse is not your enemy. Osabe ne Katonda okukuyamba okulaba nti oyo mukyala wo oba omwami wo ate si mulabe wo. The cycle is the enemy. Kasayiko kali akaabiri ebitanyuma ye mulabe. Also, the lies that you're believing in your head is the enemy. N'obulimba obumu bwe tukkiriza mu mitwe gyaffe nabwo bufuuka mulabe. And those come from Satan, the enemy that wants us. The Bible says that Satan comes to steal, kill, and destroy. Bulimba buva wa mulabe Sitaani ajja okubba okutta n'okuzikiriza. I used to believe before Jill and I began our transformation, I believed that Jill was my enemy. Ng'okukyusibwa ewaffe tekunnaba Jiru ono namutunuuliranga nga ndaba ng'omulabe wange. She was my problem. Era nga kye kizibu kyange bw'ombuuza ebizibu nnina bimeka ekisooka aba mukyala wange. And then once we understood about attachment, I began to understand and see clearly that our issue was our vacillation and avoidance. Naye bwe twamanya ebintu bino ebyokukwatagana ne mmanya nti obuzibu bwali bwakuba nti okyogerako n'otokiremerako ne kitavaawo ate n'okwewala. She was not my enemy and I was not hers. Teyali mulabe wange nange saali mulabe we. Yeah. And so any of those, using any of their God tools, courage, forgiveness, grace, love, humility, wisdom, compassion, acceptance, those will all stop the cycle. Ng'okozesa ebikozesebwa by'obwa Katonda bino ng'obuvumu, okusonyiwa, ekisa, okwagala, obukakkamu, amagezi, okusonyiwa n'okukkiriziganya, ebyo biyamba okuziyiza kasaako kali n'okukakomya. The evac will stop the cycle. Olwo nno bino ebirala ate ne bitandika kasaako kayimiriza era. And anytime you use any part of a safe conversation, it'll help stop the cycle. Kakati nno ne bw'okozesa biri bye twalabye amadaala g'okozesa mu mboozi eno ey'okuba nti mwogerezeganya olw'obulungi nakyo kiyamba okuziyiza cycle eno. Okay, so the secure connector, we want you to understand a little bit more about what that secure connector looks like. And you'll notice on the next page, there's something called the secure connector self-assessment. Do you see that? Page eddako ojja kulabawaako omuntu ono ayagala okukwatagana nga talina kyatya. This is designed for your journey to become a secure connector. Kino kiteekeddwawo okuyamba okusobola okufuuka omuntu atatya kuba nankwatagana oba nankolagana nnungi. So today, if you were to take this, you would use the left-hand column and you would rank yourself from 1 to 5. 1, I never do this. 5, I always do this. Bw'oba ng'okakozesa ku luuyi wano waliwo obubokisi obwereere ojjuzaamu emu ku 5. Emu etegeeza nti ekyo sikikola, 5 n'etegeeza nti ekyo nkikola bulijjo. And 2, 3, and 4 file somewhere in between. Kakati 2, 3, 4 ebyo bitegeeza nti oli awo wakati. And what we want to do is we want to find all the 1s, 2s, and 3s because those are our growth opportunities. Kakati twagala kuzuula baani abali ku 1, 2 ne 3 kubanga abo baliko omukisa munene ogw'okuyambibwa. The first time Mark and I did this self-assessment, we had mostly 1s and 2s. Okusooka bwe twayita mu kantu kano nze ne Maaka okusinga twafunawo 1, 2. And we're now 12 years down the road. Ate nga twali tumaze emyaka 12 mu bufumbo okuva lwe twakakola. And we mostly have 3s, 4s, and 5s.
kaakati twasituka mu tuli awo ku 3 4 5 we twesanga. Yeah. And so what we want to do is just walk through these real quick so that you have an understanding of each one of them, of what a secure connector looks like. This is what you're to become, and this is ultimately what you want to help others to begin to understand. Twagala kayitamu kubanga kino gwe kyeweetaaga okufuuka ate era kyeweetaaga okuyamba abalala basobole okukifuuka. Oh, gotcha. Kale. Mangane tutalo rugendo. It means, are you tired? No, we're not tired yet. Oh! Come on, man. That's what we're saying. Wow. Are you tired? Oh, that's funny. Kale. Okay. Kale. So you can sit down, but we're going to keep you busy. Osobola okutuula tugenda kufuba okulaba nga tukuwa ebyokukola ebiwera oleme kwebaka. As we go through these, we want you to quickly, we're going to actually adjust how you use this. The husband will use the column on the left to rank himself. The wife will use the column on the right. Omwami kozesa obubokisi obuli ku mukono ogwa kkono nga weeterawo ennamba zo, omukyala okozesa obubokisi obuli ku mukono ogwa ddyo. We're going to go through these rather quickly. We don't want you to overthink it, but we want you to be honest. Tugenda kayitamu mangu tobirowoozaako nnyo naye ate beera wa mazima. One of the most important parts of a secure connector is to become self-aware. Ekimu ku bantu bano abazimba enkolagana nga tebalina kye batya babeera beemanyi beetegeera nga bo. Okay? And so here's the first one. Ekisooka. I experience relationships as a source of relief, and when I'm stressed, I seek help, comfort, support, or wisdom from people rather than a thing. Addictions being the most common replacement. All right, how do you rank yourself? 1, that is not true at all. 5, that is very true. 2, 3, and 4 is somewhere in between. The husband puts his on the left column, the wife puts hers there on the right. Omwami ekyokuddamu kyo kiri ku mukono ogwa kkono awasookera ddala eno akookubiri ke k'omukyala akabokisi ku buli kibuuzo. Okay? The next one. I can ask for help when I need it. Bwe mba neetaaga obuyambi mbusaba nti nnyamba wano. Mukyala wo oba omwami wo. So how do you rank yourself? Weewaddewo maaka awo. Okay. The next one. I can list 8 feelings I experience on a regular basis. Nti nsobola okuwandiika bulijjo byempulira ebiri nga 8 biwera nga 8 bulijjo byempulira nsobola biwandiika. Does anybody have any questions about what we're doing? Are we good? Eriyo alina ekibuuzo ku kye tuli mu kukola. Okay. Okay. All right. I can identify and articulate these feelings with my spouse and kids. You're still counting how many emotions you have?
nti 2:8 ekiddako awo kibuuza kigamba nti nsobola okuggyamu 5 ne mbinnyonnyola bulungi abaana bange ne mukyala wange. Biri by'owulira 8 nti osobola okuggyamu 5 n'obinnyonnyola bulungi mukyala wo n'abaana. We tuli kati. Okay. Tugenze awaddako. Oh, do you want to just do it on your own? Or we were just trying to like pace it out? Twetwale mpola mpola kubanga waliwo bannaffe abagenda empola. Okay. All right. I use my feelings to identify my needs. And I communicate these needs by asking directly rather than hoping someone will guess correctly. Nti nkozesa ebyo bye mpulira okumanya bye neetaaga oba obwetaavu bwange bwe buli, ate era ne nsobola okwogera ne munnange ku bwetaavu bwange bwe buli, nga si kuwannaanya oba okumulekawo ga nti adda kutegeera nti kati omuntu mukulu ye tamanaaku, ye n'alingirira y'amanna ategeere. Tomuleka kubyetegeerera obimunnyonnyola n'abitegeera. Ndi mukoba pakali. And don't try to overthink it, just tugambye nti tobirowoozaako nnyo by'oteekawo awo, naye ate beera wa mazima mu ebyo by'ossaawo. okay. The next one. I understand my childhood history, so I am aware when the past is influencing my present feelings and causing me to overreact or underreact. Nti ntegeera bye nayitamu nga nkula, n'olwekyo manya nti kino kyenkola kaakati ekindeetera okukikola byebyo bye nayitamu nga nkula, bye bindeetedde okuba nti nsazeewo okusirikawo oba okwogera ate ne njogera nnyo, oba okubaako kyenkolwa ne nkikola nnyo, oba obutabaako kyenkola. All right. I can name 5 strengths I possess in my character and talents, along with 3 weaknesses. Now, it's not so important that you can actually go this, but it's like what this is measuring is, am I more familiar with my weaknesses than my strengths, or my strengths than my weaknesses? Nti omanyi obunafu bwange ne wendi ow'amaanyi. Era ekibuuzo ekyo kigamba nti nsobola okuwandiikayo wendi ow'amaanyi emirundi nga 5, embala 5 oba talanta 5, ngoga nti mu kino ndi w'amaanyi ne mu kino ndi w'amaanyi, n'owandiikayo ne wooli omunafu bya mirundi 3 nti wano ndi munafu ne wano ndi munafu ne wano ndi munafu. Next. Hang on just a second. And I want to explain to you why this is important. Lwaki kino kikulu? If you have a partner who is more familiar with their weaknesses than their strengths, bw'oba ng'olina munno nga ye amanyi nnyo bunafu bwe okusinga amaanyi ge, when you criticize them, it throws them into shame. buli lwogezaako okumugambako ku kyakola awulira nga gw'oswaza obuswaza. If your words are harsh with them, it's very difficult for them. Bw'oyogera ebigambo eby'obukambwe oba eby'obusungu omukalubyako obulamu. So if you're aware that your partner is more familiar with their weaknesses than their strengths, then you want to choose your words carefully when you give them feedback. Kati bw'omanya nti mukyala wo oba omwami wo yadda mu bino era nze obeera mwegendereza bw'obeera oyogera naye, kubanga era ajja kumaliriza ng'ali mu kabokisi kakwesaasira era nze mebyo era nze. Or if you're the one who is more familiar with your weaknesses than your strengths, you want to understand why that hurts so badly when your partner gives you feedback. Bw'oba nga ggwe weesaasira era naawe nga weemanyiiko bunafu bwo bwokka, naawe wandibadde obuuza nti lwaki kinnuma nnyo bwe boogera ku nsobi zange oba omuntu bw'ambuulira bw'awulira ku byenkola. And God is inviting you to start seeing yourself through the lens of good instead of the lens of bad. Katonda nno mu kino atwaniriza ffenna okutandika okweraba mu gaalubindi eziraba ebirungi okusinga eziraba ebibi. Okay. The next
statement, I can make a mistake and recover quickly. How do you rank yourself on that? Awo awasembayo wagamba nti nsobola okukola ensobi naye ate ne sisigala awo kukaabira mata gayiise n'entereera ng'obudde bukyali. Eriyo olwokola ensobi ne weewanika ku musaalaba n'ogubeerako omwezi mulamba. Teweesonyiwanga. All right, top of the next page. I can find middle ground in life versus being an eternal optimist or constant pessimist. Nti nsobola okuzuulayo ekiri wakati awo okusinga lw'obeera omuntu asuubira ng'oli muntu ali awo naye nga osuubira nti wajja kubaawo ekijja naye nga kiva eri walala, oba olumu n'obeera omuntu aga nti ekinaabeerawo kinaakola ki? Kinaabeerawo, ekidda kidde. I can delay gratification and wait for something I want. Ekiddako kigamba nti nsobola okulwisaawo ekyokuwulira nga ndi mumativu ne nnindirira kye njagala. By the way, if your partner puts a number down that you don't agree with, mukyala wo bw'awandiika by'otakkiriziganya nabyo oba omwami wo, now is not the time to discuss it. omugamba mpola mpola n'omugamba nti mwami awo oli kwewanganingi. Later on, if you want to use a safe conversation, you can do that. Nga mutudde awo munyumye emboozi eno ey'abatali batiitiizi, musobola okuddayo ku kapapula n'ogamba nti wano weewadde nnyingi wano, ne wano ne weewa nnyingi, ne wano nnyingi. So the next statement, I can delay No, gratification. I already did that one, babe. Oh. Obviously, I am getting jet lagged. I am aware of how my mate behaves when feeling stressed and can take measures to bring them relief. Ekibuuzo kye tuliko kati kigamba nti mmanyi munnange bw'awulira ne bwe yeeyisa bw'aba ng'alina ebintu ebimusukkiriddeko, era nsobola okubaako byenkolawo okumuyamba okutereera. By the way, that means the way they need, not the way you think they need. Kaakati okuyamba kwe twogerako wano si kwe kulowooza nti Priscilla kino kye ndowooza kye yeetaaga, naye okumubuuza n'omanya kye yeetaaga ye ng'okiwulidde kuva gy'ali. Kubanga olumu okirowooza ng'okimanyi, naye ng'ekyo ky'omanyi naye akkiriziganya nakyo nga ky'ayagala. All right? I can admit when I am wrong and apologize without excuses or blaming others for my actions. Nti nsobola okukkiriza nti nsobezza ne neetonda nga siwadde kyakwewolereza newankubadde okunenya omuntu omulala olw'ebyo bye nkoze. I can accept criticism and thoughtfully consider feedback. Nti nsobola okukkiriza omuntu bw'aba ayogera nange ku ebyo bye nkoze ne mpuliriza ki ekiŋŋambibwa. Omuntu ne bw'aba nga akkuba musumaali ku ekyo ky'okoze ate n'owuliriza bulungi ebyo ebikugambibwa munno by'akugamba. I am a good listener. Some people in here are having troubles being good listeners. Wano waga nti ndi muwuliriza mulungi, mpuliriza bulungi nnyo, naye wano waliwo n'abantu ng'okuwuliriza kubalemye n'obbalema. I'm a good listener and I know how to ask thoughtful questions. Nti ndi muntu awuliriza obulungi ate era mmanyi n'okubuuza ebibuuzo nga mbirowoozezaako. Nga tobuuza bubuuza naye nga. I have regularly experienced the connection and closeness that results when a conflict is resolved. Banne kansuubire nti twogera ku bino ebigenda mu maaso kubanga
tulabika nga abatakyawuliriza kigenda mu maaso. I can say no and draw boundaries even when it makes someone mad. Nsobola okugamba nedda ate era ne nzisaawo ekkomo newankubadde ng'omuntu omulala ekyo kimunyiiza. I know how to process my anger, identifying and communicating the more vulnerable feelings underneath that felt anger. Manyi engeri y'okufugamu obusungu bwange ate era n'okutegeera n'okwogera ebyo newankubadde nga mpulira nga bwe naabyogera binnafuya. Eriyo ky'oyogera nga olaba ng'ekikunafuya ekikuleetera okuba nti onafuwa newankubadde nga kikunyiiza naye ate omanyi okukyogera. And I know we're moving swiftly through these. We don't want you at this point to really discuss them with each other, but more, what's her number? What's his number? Kyetwagala wano nno olwaleero si kwe kuba nti mubyogerako kati, naye kyetwagala oteekewo nti ennamba yange ku kino yeeno, eyange ku kino yeene. Bwe mba temuzikkiriziganyako ekyo kijja kubeera kya lwaggulu nga tumaliriza wano oba enkya nga era nga tumaze. I can control my level of reaction so I'm able to stay engaged in difficult conversations. Nsobola okwefuga ne nsigala nga nkyawuliriza ng'emboozi ekyagenda mu maaso. That one is particularly hard for vacillators. Ekyo nno kiba kizibu eri bano be bayita bannalwewuuba tanywerera ku kintu kimu. Kasita wano kimuyitirirako ngaddukawo ngadde eno. Kibeera kizibu ekyokuga nti osigalewo awo nga n'emboozi gye banyumye kunyiiza. It can also be very difficult for controllers. Ate era ne bannaffe bano abeffuge abafuga naye ekimubeera kizibu ogenda okuwulira ng'otandika okugamba nti sirika lekeraawo. The next one is, I am comfortable with reality, meaning I don't always have like a fantasy or unrealistic expectations. Nti ebintu eby'amazima bimpa eddembe. Ekyo kitegeeza nti toli muntu ali mu bintu by'olowoozaako bulowooza n'ogaa nti singa kibaire kiti ni kiti. Ng'obeera muntu atunulira ebintu nga bwe biteekeddwa okubeera. I don't minimize problems. Sinyooma bizibu. Kizibu bwe kiba kizibu tokinyooma. I can keep listening and explore others' feelings, experiences, and point of view, even when I disagree with them, and I can do this without getting it in return. Kino kigamba nti nsobola okusigala nga nkyawuliriza nenoonya okutegeera munnange awulira atya n'ebyo byayiseemu biri bitya newankubadde nga sikkiriziganya naye. Era kino nsobola okukikola nga sisuubira ye ne bw'aba taakinkolere nze nsobola okusigala nga nkikola. I can ask to be held or hugged when I need comfort. Nti bwe mba neetaaga okuwambaatirwa nkisaba n'ogende oli omwami ono omugaa nti daddi mpa kuhaaga kye neetaaga ekyo n'okisaba kubanga oyagala okuwulira ng'owambaatirwa. Priscilla ajja kutabuka. I am not afraid of conflict because I have the skills to negotiate, compromise, and resolve most conflicts. Nti sitya butakkaanya butakkiriziganya na butabanguko kubanga nina ebikozesebwa oba nina manyi kye nsobola okukola okulaba nga obutabanguko buggwawo oba obutakkiriziganya nga buggwawo. I don't hold on to resentment and I'm able to forgive my spouse. Seekwatirira era nsobola okusonyiwa omwagalwa wange.
I have a relationship with God as well as close friends, and I do not expect my spouse to meet all my needs. Nina enkolagana ennungi ne Katonda ate era ne mikwano gyange, era sisuubira mwagalwa wange kuba nti asobola okusisinkana ebyetaago byange byonna. I have compassion for my spouse in their areas of weakness because I understand their childhood wounds that contributed to those areas of struggle. Bwe mmanya obunafu bwa mukyala wange musaasira ate era ne ntegeera ebyo bye yayitamu ebyamukosa bwe yali ng'akula ebimuleetedde okuba nti alafuubana mu ebyo bye ntegedde nti alafuubana mu kino ne kino. I don't have secrets I am keeping from my mate. Bannange kano nno mukawulirize bulungi. Sirinaayo byama byensirikidde munnange byatamanyi. And secrets could simply be how I'm feeling about something. Kaakati ebyama biyinza okuba engeri gy'owulira ku kintu ekigenda mu maaso. It's not like you're being deceptive. Nga toli mu byakuseka naye nga bw'okyuka oluma eriyo omuntu aseka ng'ekintu kigenda mu maaso naye nga bw'akyuka aluma. I can ask for a do-over and try again when I blow it with my mate. Nsobola okusaba nti tukiddemu nate ate era ne tukiddamu ne munnange. Okay. Go through and circle all the ones and twos and put a square around the threes. Kaakati wulirize ekyokukola kino kiwulirize tukkiriza nti mwenna mumaze okuwandiikako ennamba. Kaakati buli wootaddeemu n'ebbiri genda ng'ossaawo akeetoolooze ke bayita kassaako bwe kati kwemu n'ebbiri. Ssatu buli awali ssatu teekawo akabokisi. Buli ssatu gisse mu kabokisi, buli emu n'ebbiri giteekeko kassaako. Agakula kalaamu zitambula nga zeetooloola oba nga zikola obubokisi. Emu n'ebbiri teekako kassaako, ssatu giteeke mu kabokisi. And so all of those circles, busaako bwonna we buli, those are your invitation to become secure. ekyo kitegeeza nti awo olina omulimu ogw'okukola okusobola okufuuka munnaffe oli abeera mu mboozi nga talina kyeyeeralikidde oba mu nkolagana nga talina kyatya. And sometimes they may be the same ones as like you may both have the same place you need to grow. Ebiseera ebisinga oyinza okwesanga nga we watadde akasaako nga ne munno we kali nga mwembi mwetaaga okubaako kye mukola okwongera okwetereeza n'okukula mu nsonga eyo. And sometimes it will be different than your spouse. Ebiseera ebimu omulala ajja kuba nga ye tekimutawaanya naye ng'omulala kyatawaana nakyo yeetaaga okukula mu ekyo. So here's what we want to encourage you to do after you go home tonight. Kino kye twagala obbazzaamu amaanyi okukola nga muzzeeyo ewaka ekiro kya leero. Look at the ones and twos that are circled and say, which one do I want to work on for the next 30 days? Tunuulira mu obwo kamu ne bubiri bw'ogenze ng'ossaako akeetoolooza obuuze nti mu nnaku eziddako 30 kiriwa kye njagala okukolako ntereere. Because it's too much to try to do too many. Just pick one. Tolonda ebingi bijja kuyitirirako, londamu kimu. And work on that for 30 days. Ennaku 30 eziddako okole ku ekyo okweyambayamba okutereera. And then you'll get to the end of 30 days and you need to evaluate yourself. Ennaku 30 bwe ziggwako ate otuule wansi weekebere. How am I doing? Nkola ntya mu kino? Do I need to do another 30 days on the same thing? Neetaagayo ennaku endala 30 okukola ekintu kye kimu kino.
Or am I ready to try to work on another one? oba kati ndi mwetegefu okukola ku kintu ekirala. So the ones and twos are your biggest growth opportunity. The threes that you put a square around also are growth opportunities, but we say do those after you do the ones and twos. Kaakati emu n'ebbiri awe weetaaga okutandikira, totandikira ku ssatu, bw'osooka n'omaliriza emu n'ebbiri olwo olyokodde we watadde essatu essatu essatu. How many of you have children under the age of 18? Bameka wano ng'olina abaana nga tebannaweza myaka 18? Yeah? Yeah? Okay, lots of you. Bangi ku mmwe. If you want, you can even work on these as a family. Bwe muba mwagala kano musobola okuddayo eka ne mukakolako nga famire n'abaana abo. There are 28 traits of being a secure connector. Embala 28 eziraga nti oli muntu azimba enkolagana nga tolina kyotya. If you work on one a month, Bwe musalawo okukola ku kimu omwezi, that's about 2 years. ekyo kitegeeza nti emyaka nga 2. And your children are becoming secure instead of anxious and avoidant. Abaana bammwe abaana baffe bafuuka abaana bazimba enkolagana nga tebaliiko kye batya okusinga lwe banaabeera bali abeewala n'abeeraliikirivu. We didn't learn about this until our children were grown. Ffe bino tetwabiyiga, twagenda okubiyiga nga abaana baffe bakuze. I wish we would have known it sooner. Nyaabula singa twabimanya nga bakyali waka. And our children now see the difference in our lives. Abaana baffe kati balaba enjawulo mu bulamu bwaffe, They're grateful. basiimu. But if we could have raised them in an environment of security and an environment where they were working on their traits to become a secure connector, what a difference that would make. Naye oba oliawo singa twali tubitegedde mangu tuyambidde ffenna wamu ffe ng'abazadde n'abaana baffe okuba nti tukula okubeera abantu abazimba enkolagana nga tetulina kye tutya. When we know better, we can do better. Buli lw'omanya ebisingawo okola ebisingawo era okola bulungi. Okay, let's go back to, yes? Yes. I remember during that coaching when we were doing online, Oh, online, yes. the first lesson we did was this, and we were given an assignment. Essomo lye twasooka okukola lye lino. Put here scored. For us, we scored them, and our scores by then was 1, 2, the highest was 3. Yep. Twalimu emu awo 2 ng'awo ogenda ennyo waggulu tukoma ku 3. Mukulu muwanga n'omukyala. 1 year so far. Kati omwaka nga mulamba. Omwaka nga gumu kati. There is a great improvement. Yay! Balinawo enjawulo kati nnene. So because our scores have slightly improved. Bagenze bakyusaamu. Slightly improved. And I think, me, I want to just give you an encouragement. Waliwo okukyukamu, ayagala tuzza mu maanyi. Have good results. Don't actually just start on those areas. Muyinza okuba nga temuli bulungi nnyo. And as you monitor yourself, by the way, even as you understand some of them, it is very good, by the way, to have the session in your real life. Kirungi ne muddayo eka. You must be intentional in this area if you want to have the secure connection. Kano mukajjuza kagenderere nga si bintu byakudda awo kuga nti nze nsinga wano nze ndi obulungi wali. I want to encourage my brother Cyrus yekka gwe nzizaamu amaanyi atandike leero. Mukulu Luwaga agenze kumuwahaaga atandikire ddala omulimu. Laaza Cyrus ddamu amaanyi. Thank you so much for sharing that, because that is exactly what we want to do. Is we want to come back a year later and take the quiz again and go, oh, look at how much we have start to grow. Twagala tudde nga wayiseewo omwaka nga mukomyewo naye ng'akantu kano mwakayitamu nga kwolwo bwe tukaddamu okukakola mulabawo enjawulo ng'awaali emu kaakati waliwo nga 3 awo. Yeah, so very important. Kikulu.
What page is that, babe? It's 70. No, 74. 74. Page 74. ya 75. And this is one that doesn't have a number on it, so you'll have to find 72 and then go over 2 pages. It says safe conversation number 2 at the top. Nti okunyumya emboozi Safe mu ngeri conversation. ennungi kuliko Number nti 2. namba 2. Okay. So we're going to share a safe conversation, Tugenda kugabana emboozi ennungi, and this one goes even a little deeper, especially in the listening. kakati eno nno ate yeesukkawooko naddala mu kuwuliriza. And this conversation is about something that you're going to share, something that you are feeling. Emboozi eno ogenda kugabana ekyo ky'owulira. Now, for those of you who identified with the avoidant, this may be somewhat hard for you to figure out what you're feeling. Kaakati eri mmwe abeewazi ng'ebintu obyewala bwewazi ojja kwetaaga okutandika okugaa nti naye lwaki mpulira nga bwe mpulira. And if so, flip the page to the next page and you'll see it says feeling words Kati on the ku very page next eddako page. kuliko awaga nti ebigambo And so if you bye mpulira. are trying to figure out what you're feeling, you can go to that next page. Ebigambo by'ebinyegenyege. Weewaawo. Nti ndi musanyufu, ndi mumativu, ndi Okay, mukakawu. so go back to safe conversation number 2. Tuddeyo wali ku mboozi ennungi. I want you to think about something. Njagala obeeko ky'olowoozaako. We all have 15, 20 parts of our life. Ebitundu ffenna tulina ebitundu kumpi nga 15 eby'obulamu bwaffe. There's work. Waliwo omulimu. Each child, if we have children. Bw'oba olina abaana buli mwana mulimu gwa njawulo. Church. Kaakati n'ojja oba n'ekkanisa. Maybe we have aging parents or extended family. Kaakati ekkanisa gy'eri ate n'ojja oba ne bazadde bo bagenze bakaddiwa n'abalala ab'omu famire y'ewammwe. We have friends and neighbors. Olinayo mikwano gyo ate olina ne baliraanwa bo. And we have feelings about all of those things. Abo bonna olina engeri, olina ebinyegenyege by'obalinako, olina bw'owulira gye bali. We have things that we think about all of those areas of life. Kaakati mu ebyo byonna olina by'olowoozaako. And then, of course, we have our marriage, too. Ate olwo n'ojja oba n'obufumbo bwo. So I want you to pick something, some part of your life that you have a feeling about. Kati njagala olondeyo ekitundu ku bulamu bwo ng'olina ky'owulira muli ku kitundu ekyo nti oba mirimu oba bufumbo oba kino. And it can be a positive feeling or a negative feeling. Kiyinza okuba nga ekyo ky'owulira kirungi oba nga si kirungi. It could be something you're excited about, Kiyinza okuba nga kintu ekikukyamula oba ekikusanyusa. something you're worried about, Kiyinza okuba nga kintu ekikweraliikiriza or any other feeling. oba ky'owulira kyonna ekirala. So you're going to think about that, and then you're going to share with your spouse what you're feeling, and then you'll notice, you'll share what circumstances are contributing to that feeling. Nti mbeera ki ezireese ezikuleetedde okuwulira ekyo ky'owulira. Then you'll share about childhood. Can you remember a time you experienced either that feeling or the circumstances that you're navigating? Ojjukire nti gwe bwe wali okula ebyo wabiwulirako era ozze obiyitamu otya. And then you're going to push information to your spouse. Olwo nno bw'omala olyoke munno omuwa obubaka. When I feel this way, Buli lwe mpulira bwe nti it helps if you do. kinnyamba bw'okola bw'oti. And that way your spouse knows what you need. Kaakati olwo munno n'amanya obwetaavu bwo bwe buba. Weetaaga ki? Then your spouse is going to they're going to repeat back every time. Kati munno ajja kuba ng'addamu nti ogambye bw'oti, oyogedde bw'oti, buli ky'oyogera. But then they're going to validate and empathize. So they're going to do a little more with the listening.
bw'anaamala mu njogera ye mugenda kubaamu okusaasira naye ate n'obutanyoomoola kyowulira kubanga omuntu ayinza okugamba ekintu n'omutema akakule. When you're first learning these conversations, you'll need to sit with this on your lap, or even if you have to share it back and forth, okay? It's okay. Bwe musooka okuwayo emboozi eno ekitabo mukyetaaga nga weekiri awo okubaluŋŋamya bwe mugenda bwe mba nze ennyumya nga nkirina mukyala wange n'enkimukyusiza. But eventually you'll learn how to do it. Naye oluvannyuma ojja kuba onyumya ng'ekitabo tekiriiwo ng'ate obikola bulungi. So we'll do this conversation an example for you. Emboozi giwulirize kyakulabirako tevuunulwa girabe bulabi awo. Right. Jilly, I have something that I'd like to share about myself. Is this a good time? This is a good time, sure. I am feeling grateful. You're feeling grateful. Okay. Tell me, is that correct? Yes. Okay, tell me more. Well, I'm just thinking of the many men that I am connected to that are praying for us, and that makes me feel grateful. Okay, so you're thinking about all the men that you're praying, or that are praying for us, that the men that you're connected to that are praying for us and all of these people Right. here. Right. And you're feeling very grateful. Yes. Is that correct? Yeah. Okay, tell me more. Well, I think about childhood, and I was hardly ever grateful. And I've kind of racked my brain that were there times that I was happy? Yeah, but I sure wasn't grateful. Okay, so you don't remember as a kid feeling grateful. There were times that you were happy, but you didn't really necessarily, you didn't know much about being grateful. Right. Is that correct? Yeah. Okay, tell me more. Well, I think when I can talk to you about this feeling, what I need from you is just an affirmation that you understand. And then secondly, just that you've seen me grow in gratefulness and that I get that from the Lord. Okay, so just to be grateful, I think I missed the first part of that. I'm sorry. Can you repeat that? Yeah. So when I can communicate my gratefulness to you, what I need from you is for you to I can't remember what I said. When I communicate it to you, I would like for you to remind me that you see gratefulness in me. Oh, okay. And then secondly, oh, you want to just do that? Yeah, so you want me to maybe affirm that I see gratefulness in you, because I know that you have been working hard to grow a grateful heart. So to affirm that that I see gratefulness in you, is that correct? Yep. Okay. And that my gratefulness comes from Christ. And that your gratefulness comes from Christ. Is that correct? That is correct. Is there more? No. Okay. Thank you very much. Well, that makes sense. And it's helpful for me to know that you're feeling grateful. And that's kind of actually a new feeling for you. Yeah. Because it's one that you've been developing, because in your childhood you didn't have gratefulness. No. And you really didn't even grow up in a grateful environment that would nurture that. And so it makes sense that you would bring that into our relationship. And given that, I can imagine that if I affirm you for your gratefulness, and if I recognize your growth in the Lord, Yeah. that would make you feel affirmed, seen, valued. Would that be correct? Yes. Yes. And maybe celebrated. Yeah. That's Okay. cool. I hadn't thought of that, but yeah. Okay. Is that That's it. everything? Yeah. Okay, well, thank you for sharing. Thank you for listening. Hug. Hug. All right. You see where we were going there? I had no idea
that Mark was experiencing that. So he was sharing an experience with me. That was hot off the press. Yeah. Yes. Oh, the hug. No, we'll do the hug later. Yeah, we said it. We said hug. We're just not going to make you watch us hug for 10 seconds. Right. Okay, any questions at all? Eri alina ekibuuzo emboozi mugirabye ngenda mu maaso n'anyumya ewaabwe ejja yakulira ebintu by'okusiima nga bw'okikola obeera okikoze teri yeebaza kati n'akula nga tabiraba kati akuze atandise obbiraba abyebaza mukyala we ayagala mukyala we amuyambeko okuba nti buli lwe yeebaza nga mukyala amuga nti okimanyi ng'ova mu kwebaza awo osiimiddewaawo. Remember, the definition of intimacy is intimacy. Ekigambo kiri eky'oluzungu ekya intimacy nti tunula mu nze olabe. This conversation let your partner see into you. Emboozi zino ze tuwayo ababiri zikuyamba okutunula eri munda mu bulamu bwa munno olabe ki ekiriyo. Okay? So we're going to take we'll do about 20 minutes Eddakiika nga 20 for you to have the conversation. You can move around in the room, put your chairs facing each other. When you come back, make sure that you put the chairs back the way. So we want to honor Pastor Zechariah's church here. Osobola okutambula n'ogenda eri akatebe oteekwa okkakyusa mutuula mutunuuliraganye ne bwe mba mulina ensonyi muzisibe katebe ate bwe mumala nga muvaayo obutebe mubutereeza ne buddamu ne butunula eno tetuwaaba ekkanisa emirimu emingi. Okay? Go have the conversation. Eddakiika 20 10 nga mukyusa naye mmwe temwegamba bwegambi haaga gimuwe ebyaddala. Gimuwe haaga. Yes. Si bintu byakuteebereza twogere ku bintu byennyini ate bw'omaliriza Priscilla muwe haaga yeewuunye. Waliwo ekikuubo ku sayidi eno abalowooza nti weetaaga empewo ekuyitemu osobola okufulumya ku butebe awo